Bajo la penumbra de mi habitación, el silencio de la noche sevillana se rompió con un susurro. No era un sueño, aunque lo parecía, un ros leve, un aliento cálido, cerca de mi rostro. Despert con el corazón acelerado, y allí estaba él, Mateo, mi compañero de piso, inclinado sobre mí, con los ojos brillando en la oscuridad. Sevilla, verano de 2025. La ciudad ardía bajo un sol abrasador, pero dentro de nuestro pequeño apartamento en el barrio de Triana, el aire era denso por algo más que el calor. Alejandro, yo, un diseñador gráfico de 27 años, había alquilado una habitación a Mateo, un estudiante argentino de literatura que llegó a España buscando inspiración para su novela. Era carismático, con una risa que llenaba la casa y una forma de hablar que hacía que las palabras sonaran como polla. Pero esa noche, algo cambió. ¿Qué haces? Susurró, mi voz temblando entre la confusión y un miedo que no entendía del todo. Mateo retrocedió, su rostro pálido bajo la luz de la luna que se filtraba por la ventana. Lo siento, Alejandro no quería, balbució, y antes de que pudiera responder, salió corriendo de la habitación. No dormí más esa noche. Me quedé mirando el techo, con el corazón latiendo como si quisiera escapar de mi pecho. ¿Qué había pasado? ¿Por qué estaba el allí, tan cerca, en medio de la noche? La pregunta me atormentaba, pero lo que más me inquietaba era la chispa de curiosidad que sentía, una que nunca había reconocido antes. A la mañana siguiente, el apartamento estaba en silencio. Mateo no estaba en la cocina, donde solía preparar mate con una sonrisa pícara. Lo encontré en el balcón, mirando el río Guadalquivir, con su cuaderno cerrado en las manos. Me acerqué inseguro, pero algo en su postura, los hombres encorvados, los dedos apretando el cuaderno, me detuvo. Mateo, tenemos que hablar. Dije, mi voz más firme de lo que esperaba. El se giro. Sus ojos marrones linos de algo que no pude descifrar. ¿Miedo? ¿Vergüenza? ¿Qué viste noche? Preguntó, casi en un susurro. No sé nada. Sé algo. ¿Qué pasó? Respondí, cruzando los brazos. No contestó de inmediato. En cambio, abrió su cuaderno y me mostró una página llena de garabatos, frases a medio escribir. Eres un poema que no sé cómo escribir. Decía una línea. Me miró, y su voz tembló al hablar. No quería asustarte. Solo te hice dormir, y por un momento, quis estar más cerca. Sus palabras me golpearon como una ola. No era solo lo que decía, sino como lo decía. Con una vulnerabilidad que desarmaba cualquier enojo que pudiera haber sentido. Pero también estaba confundido. Nunca había pensado en Mateo de esa manera. Oh, al menos, eso me decía a mí mismo. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. En el trabajo, apenas podía concentrar. Las calles de Sevilla, con sus naranjos y el eco del flamenco, parecían burlarse de mi confusión. Mateo, por su parte, se volvió más reservado. Dejaba notas en la nevera, pero evitaba mis ojos. Una noche, al volver a casa, lo encontré escribiendo furiosamente en su cuaderno, con lágrimas en los ojos. ¿Qué te pasa? Preguntó, sentándome a su lado en el sofá. No puedo seguir así, Alejandro, dije, cerrando el cuaderno de golpe. No puedo fingir que no siento nada por ti.
El air ese volvió pasado. Nunca había enfrentado algo así. Crecí en una familia tradicional, donde las cosas no dichas se quedaban en las sombras. Pero Mateo no era de los que se escondían. Era un huracán de emociones. Yo estaba atrapado en su centro. ¿Desde cuándo? Pregunt, mi voz apenas audible. Desde el día que la forma en que hablas, como te ríes, como linas este lugar de vida no lo planeé, pero no puedo evitarlo. No supe que responder. Una parte de mí quería salir corriendo, otra quería acercar más. Esa noche, nos quedamos en silencio, pero algo había cambiado. Una puerta se había abierto. No sabía si estaba listo para cruzarla. Los días siguientes fueron un baile incómodo de evitar y buscars. Yo pasaba horas en mi estudio, diseñando carteles para un festival local, pero mi mente estaba en Mateo. Sus palabras resonaban en mi cabeza. No puedo fingir que no siento nada por ti. ¿Qué significaba eso para mí? Nunca me había cuestionado mi sexualidad. Las relaciones en mi vida habían sido pocas, siempre con mujeres, siempre seguras. Pero Mateo, él era diferente. Una tarde, mientras caminábamos por el parque de María Luisa, no pude contener más. Mateo, ¿qué esperas de mí? Pregunt, deteniendo bajo la sombra de un magnolio. El giro, el sol refulgándose en sus ojos. No espero nada, Alejandro. Solo quiero ser honesto. Pero esto te incomoda, mi ir. No quiero arruinar lo que tenemos. La idea de que ese fuera mi dolió más de lo que esperaba. No te vayas, dije, casi sin pensarlo. Solo dame tiempo. Ese tiempo se convirtió en semanas de pequeños momentos que lo cambiaron todo. Una noche, cocinamos juntos una tortilla de patatas, riendo cuando ese nos quemó. Otra vez, me quedé despierto hasta la madrugada escuchándolo leer fragmentos de su novela, su voz envolviéndome como una manta. Cada gesto suyo, un roce accidental, una mirada prolongada, encendía algo en mí que no podía ignorar. Pero no todo era fácil. En Sevilla, las miradas juzgadoras seguían existiendo. Una tarde, mientras tomábamos café en una plaza, un grupo de hombres nos miró con desprecio cuando Mateo puso su mano sobre la mía. Me aparté instintivamente. El dolor en sus ojos. No podemos hacer esto en público, Mateo, dije, avergonzado de mi propia reacción. ¿Por qué no? Respondió, su voz quebrándose. ¿Te avergüenzas de mí? No es eso es que no estoy listo. Esa noche, discutimos por primera vez. Mateo se encerró en su habitación. Yo me quedé en el salón, mirando las fotos de mi familia en la pared. Me pregunté qué dirían si supieran lo que estaba haciendo. Mi padre, un hombre de pocas palabras, siempre había hablado de hacer lo correcto. Pero, ¿qué era lo correcto? La tensión en el apartamento creció como una tormenta. Mateo y yo apenas hablábamos, pero las miradas que compartimos dicen más de lo que las palabras podían. Una noche, durante una tormenta de verano, el apagón nos dejó a oscuras. Encendemos velas, y entre las sombras, algo sucedió. Estoy cansado de esconderme, Alejandro, dijo Mateo, su voz suave pero firme. Si no puedes aceptarme, lo entendrá. Pero no puedo seguir fingiendo. No supe qué responder, pero mi cuerpo actuó por mí. Me acerqué y lo abracé. Fue la primera vez que lo toqué de esa manera, y el mundo pareció detenerse.
Su calor, su respiration contra mi cuello. To do ese sincha correcto. Esa noche marco un antes y un después. Nos besamos, tortment al principio, pero con una intensidad que me dejó sin aliento. No era solo deseo, era algo más profundo, algo que me adoraba y me liberaba al mismo tiempo. Pero la realidad no tardó en alcanzarnos. Una mañana, mi hermana Clara me visitó sin avisar. Nos encontró a Mateo y me dicenando, demasiado cerca, el uno del otro. Su expresión cambió al instante. ¿Qué está pasando aquí, Alejandro? Preguntó, su tono afilado. Intento explicarme, pero las palabras se adoraron. Mateo, en cambio, no se mudó. Nos queremos, Clara. Eso es todo. Ella se fue sin decir más, pero su silencio fue un golpe. Esa noche, recibí un mensaje suyo. No sé si puedo aceptar esto. Necesito tiempo. Sus palabras me rompieron, pero también me hicieron darme cuenta de cuánto significaba Mateo para mí. La relación con Mateo se volvió un refugio y una batalla. Cada momento juntos era un recordatorio de lo que podía tener, pero también de lo que podía perder. Mis amigos más cercanos, al principio, no entendían. Algunos hicieron comentarios que dolían, otros simplemente se alegran. Pero Mateo nunca flaqueó. Su fuerza me sostenía, incluso cuando yo dudaba. Una noche, me llevó a un bar en el centro de Sevilla donde tocaban flamenco. Entre el cante y el baile, me tomó de la mano y me sacó a bailar. Por primera vez, no me importó quién miraba. Bailamos hasta que el sudor nos empapó, riendo como si el mundo no existiera. Pero no todo era alegría. Una tarde, mientras pasábamos por el alcázar, un hombre nos gritó insultos. Mateo lo enfrentó, pero yo lo detuve. No vale la pena, le dije, aunque por dentro temblaba de rabia. Esa noche, Mateo me confesó algo que lo cambió todo. En Argentina, perdí alguien por ser quien soy. Dijo, con lágrimas en los ojos. No quiero perder a ti también. Su vulnerabilidad me rompió. Lo prometí que no lo dejaría. Pero en el fondo, sabía que el mundo no nos lo pondría fácil. El verano dio paso al otoño, y con él llegaron nuevos desafíos. Mi madre, que había sospechado algo por los rumores de Clara, me llamó para enfrentarme. Alejandro, ¿es verdad lo que dicen? Preguntó, su voz temblando. No mini. Lo coní todo, esperando su rechazo. Pero en cambio, ella loro y dijo. Solo quiero que seas feliz. Pero ten cuidado, hijo. El mundo no siempre es amable. Sus palabras me dieron esperanza, pero también miedo. Mateo y yo decidimos ser más abiertos, aunque eso significará enfrentar más juicios. En el trabajo, algunos colegas murmuraban, pero otros me sorprendieron con su apoyo. Una noche, Mateo me llevó al tejado del apartamento. Bajo las estrellas, me leyó un poema que había escrito para mí. Cada palabra era un pedazo de su alma, y supe que no podía imaginar mi vida sin él. El invierno llegó, y con él, una oportunidad. Mateo recibió una oferta para publicar su novela, pero requería que se mudara a Barcelona. La idea de separarnos me aterró. Ven conmigo, me dijo, sus ojos brillando con esperanza. No fue una decisión fácil. Sevilla era mi hogar, mi familia, mi vida. Pero Mateo se había convertido en mi hogar también. Decidí arriesgarme. Antes de irnos,
Organizamos una cena con mis amigos y mi familia. Fue un momento tenso, pero también hermoso. Clara, que había estado distante, me abrazo y susurro. Estoy orgullosa de ti. La mudanza a Barcelona fue un nuevo comienzo. La ciudad era vibrante, más abierta, pero no exenta de desafíos. Encontramos un pequeño apartamento en el Born, y cada día era una aventura. Mateo terminaba su novela, y yo trabajaba en proyectos que me apasionaban. Un año después, la novela de Mateo se publicó. En la presentación, frente a una multitud, me dedicó el libro. A Alejandro, mi musa, mi hogar. Dijo, y el público aplaudió. Lor, no de tristeza, sino de una felicidad que nunca cree posible. Nuestra vida juntos no era perfecta. Había días de pelis, de dudas, de miedo al futuro. Pero cada noche, cuando nos acostábamos juntos, sabía que había encontrado algo verdadero. La última noche en Sevilla, antes de mudarnos, volvamos al banco donde todo comenzó. Bajo las farolas, Mateo me tomó de la mano. Gracias por elegirme, dijo. No te elegí, respondí, sonriendo. Simplemente no podía hacer otra cosa. Y así, en una ciudad que nos desafió y nos abrazó, encontramos nuestro lugar. No era el final de nuestra historia, sino el comienzo de algo más grande. Porque el amor, cuando es valiente, cambia todo.